A very good morning children, and today we are going to see the next page. I hope that you have done your homework problems. If you have any doubt you may ask me through WhatsApp. Now today we are going to see some interesting facts. Now you see in your page number 36 there is a question at the top. There are 4 questions. Now today we are going to solve these 4 questions. See, question A, which has the bigger area? One of your footprints or the page of this book. So in your page you see now what is the question is, which is the bigger area? So எது வந்துட்டு ஏரியாவில் bigger இருக்கும். So what is mean by area? The space occupied by the surface. அதான் வந்துட்டு area. You already know what is an area for the square and this rectangle, no? So the space occupied by the surface. So now see here the question is, which has the bigger area? One of your footprints. Footprints means what? Footprints. So see that picture in page number 36 you could find this top right you see some pictures, no? Footprints. So footprints na enadhu nammuடைய கால் தடம் தான். அது வந்துட்டு அதோட ஏரியா வந்துட்டு அதிகமா இருக்கா, or the page of this book? So you are holding your book, no? So the book oda area வந்துட்டு பெருசா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So you can see, சரியா, நம்மளுடைய we can see the answer through our naked eyes. நம்ம பார்த்தனே சொல்லிடலாம், obviously the area of the page of the book is greater. அதான் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. So page of the book ஓட page தான் வந்துட்டு என்னது அதிக ஏரியாவா இருக்கு. Have you understand what is I am saying? So the first question is, which has the bigger area? One of your footprints or the page of this book? So the question is, which is having the bigger area? Either the page of the book or your footprints. உங்களோட footprint எப்படி இருக்குமா, கொஞ்சம் குட்டியா இருக்கு இல்லையா, but the page of this book is very large. So my answer is the page of the book area is bigger. Have you understand? Shall we move on to this next question? Yes. So see the second question, which has the smaller area? Two 5 rupee notes together or a 100 rupee note. See your left side. So and girl is carrying a 100 rupee note in one hand and 2 5 rupee notes in other hand. So now what is my question is, which has the smaller area? Either 2 5 rupee notes together, அதாவது 2 5 rupee note வச்சிருக்க அந்த child, ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்துட்டு உங்களோட left side bookல left sideல அங்க மேல பாத்தீங்கன்னா 2 5 rupee notes வச்சிட்டு இருக்கா. So அதோட ஏரியா கம்மியா இருக்குமா, or at the same time she is holding an 100 rupees note, no? So அதோட ஏரியா வந்துட்டு கம்மியா இருக்குமான்னு கேக்குறாங்க. So this is also you can see through your naked eyes. Which one has the smaller area? Obviously the 100 rupees note has the smaller area because she is holding 2 5 rupees notes. So one 5 rupee note மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we can say 5 rupee note ஓட ஏரியா தான் கம்மியா இருக்கும். But here the question is 2 5 rupees notes together. Okay va, அப்ப ரெண்டு 5 rupee notes ஒண்ணா வச்சு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? That area is so much larger than the 100 rupee note. So the question is, which has the smaller area? Either a 2 5 rupee notes together or a 100 rupee note. Now your answer is இது 100 rupees note da. So 100 rupees note has the smaller area. Have you understand? Okay. Next we move on to the third question. So now you see the solutions for question A and B. Which has the bigger area? One of your footprints or the page of this book. Now the solution is, when comparing the area of the footprints and the area of the page of this book, the area of the page of this book is bigger than footprints. So நம்ம footprint ஓட ஏரியாவும் book page ஓட ஏரியாவும் compare பண்ணும் பொழுது area of the page தான் எப்படி இருக்காமா, அதிகமா இருக்கு when compared to the footprints. So now you see the second question, which has the smaller area? 2 5 rupee notes together, அதாவது ரெண்டு 5 rupee notes ஒண்ணா வைக்கிறீங்க. ஓகேவா? Together means what? You're joining. So 2 5 rupee notes together
or a 100 rupee note அல்லது 100 rupee note ன்னு கேக்குறாங்க. So your answer is a 100 rupee note has the smaller area. ஓகேவா? 100 rupees note ஓட ஏரியா தான் ஸ்மாலரா இருக்கும். Have you understand? Okay, now we move on to the third question. So now you see the third question is, look at a 10 rupee note. It is area more than a 100 square centimeter. So என்ன கேக்குறாங்கன்னா, look at a 10 rupee note. So 10 rupee note இருக்குல்லையா, if you have doubt means either collect 10 rupees note from your father or your mother and see. So look at a 10 rupee note. Is its area more than 100 square centimeter. So now the question is, 10 rupee note வந்துட்டு பாருங்க, அதை பார்த்துட்டு அதோட ஏரியா வந்துட்டு 100 centimeter square விட அதிகமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. So it is obviously wrong. So how means, if you take in 10 rupee note and see, it is in the form of what? Rectangle. So it has two parameters. One is the length and another one is the breadth. So for finding the area of the rectangle, what is the formula? You have to multiply the length and the breadth. சரியா? length-யும் breadth-யும் நம்ம multiply பண்ணணும். Then only we can get the area of the rectangle. So 10 rupee note வந்துட்டு it is in the form of rectangle, right? No. So now the question is its area more than 100 square centimeter? அதோட ஏரியா 100 square centimeter அதை விட அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க. So obviously the given question is wrong. So your answer is no, its area is not more than 100 square centimeter. This is your answer. So now you see the solution. Look at a 10 rupee note. Its area is more than 100 square centimeter. No, the area of a 10 rupee note is not more than 100 square centimeter. So if you have doubt means, you just collect a 10 rupee note from your father or this mother's and just measure the length and measure the breadth, and you just put in the formula, area of the rectangle formula, which is nothing but length into breadth. So adala panni parunga, you will get less than, சரியா? 100 square centimeter விட கம்மியா தான் வரும். So your answer is no, the area of 10 rupee note is not more than 100 square centimeter. Have you understand? Okay, shall we move on to this next question? Yes. So see the next question ma. The fourth question is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? Why? So see, you are seeing in two pictures, no? That means two pictures, one is in a yellow color and another one is a blue color. So now the question is the area of the blue shape is more than the area of the yellow shape? So area of the blue shape வந்துட்டு area of the yellow shape விட அதிகமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So your answer must be what? So now you see the yellow shape. So in yellow shape you are getting it is an square, and within the square you are finding a two triangles. ரெண்டு triangle form ஆயிருக்கா? So two triangles are right angled triangle. சரியா? 90 degree இருந்துச்சுனா அது வந்துட்டு என்னது? Right angle triangle. So here you have got two right angle triangles. At the same time you see the blue color picture. There is also it is in triangle, and within the triangle two more triangles are there. இல்ல ரெண்டு triangles இருக்கா? So both are same. சரியா? ரெண்டுமே எப்படி தான் இருக்கு? சேமா தான் இருக்கு. So is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? நான் क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்கன்னா, blue shape வந்துட்டு அதோட ஏரியா வந்துட்டு yellow shape விட அதிகமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So your answer will be no. No, the area of the blue shape is not more than the area of the yellow shape, because both the figures are same. ரெண்டுமே வந்து எப்படி தான் இருக்கு? சேமா தான் இருக்கு. Have you understand? So your answer is no, because in the yellow color shape you are having two triangles at the same time, and the blue color shape is also you are having this two triangles. So your answer will be no. No, the area of the blue shape is not more than the area of this yellow shape, because both these figures are both yellow and this blue color shape are same. ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கு. Now you see the E question. That means your fifth question is the perimeter of this yellow shape is more than the perimeter of this blue shape. Why? So now this question is
perimeter of this yellow shape. So before that, what is mean with perimeter? This whole chapter is dealing with area and perimeter. No. So what is the general meaning for perimeter? So perimeter is nothing but the length of the boundary. Boundary oda length da perimeter. Now the question is the perimeter of this yellow shape is more than the perimeter of this blue shape. சரியா? perimeter of this yellow shape வந்துட்டு perimeter of the blue shape விட அதிகமாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. So have you any idea about this? So now your answer is no. ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த எல்லோ ஷேப், எல்லோ ஷேப்போட பெரிமீட்டர் வந்துட்டு ப்ளூ கலர் ஷேப்போட பெரிமீட்டரை விட அதிகமாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. நோ, பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ பெரிமீட்டர் இஸ் த லென்த் ஆஃப் தி பவுண்ட்ரி. சரியா? ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா போத் த பெரிமீட்டர்ஸ் ஆர் சேம். சரியா? ரெண்டோட பெரிமீட்டருமே சேமாக தான் வரும். பிகாஸ் இந்த எல்லோ கலர் ஷேப், இந்த எல்லோ கலர் பிக்சர் யூ ஃபவுண்ட் டூ triangles at the same time. In the right color, in the blue color picture also there is a two triangles. So your answer is no, the perimeter of this yellow shape is not more than the perimeter of this blue shape. So why? What is the reason? ஏன் கேட்குறாங்க? Because both are in same size. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. Have you understand these questions? These are so simple questions. Okay, so I hope that you understand the today's topic, simple problems that we 5 problems that we discussed today. So you just open your book and see page number 36, and you, after seeing these videos you just think about it. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் வந்துட்டு மேம் இப்படி டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட். ஓகேவா? அப்போ தான் வந்துட்டு தென் ஒன்லி யூ ஹவ் காட் அன் ஐடியா. So tomorrow we will see this next interesting fact. So some homework problems are given to you yesterday. If you have any doubt how to solve those problems, you may ask me through WhatsApp. And also if you have any doubt regarding this today's session, you can ask me through WhatsApp. You just go through this page number 36 in your book. Thank you.